Iko Nini. Episode 50, half a century. Yeah? Half a century. Kungefaa kuwa na celebration kiasi, kungefaa kuwa na vitu kwa meza. Ni vile tu yani. Haikuni hit mapema. But kitu imenibamba ni episode 50 iko sponsored, najua. Oh yeah. Alafu iko sponsored na msee anafanya nakumbuka KRS-One kwa Versus. The last song KRS aliperform kwa Versus ilikuwa Knock him out the box, Chris. Knock him out, Chris. Knock him out the box, Chris. Yeah. So Chris akamua ku knock him out the box because Chris Mogo, the same guy who sponsored episode 49, amesponsor episode 50, fully sponsored, CRT ka segment. And that's just a beautiful thing, yo. Yeah, so Chris Mogo akiwa maside za Columbus, Ohio, OH10. Inaka alikuwa anasikiza KRS because he's knocking him out the box. Alafu anatukumbusha the other Chris's, najua like great Chris's kwa hip hop. Christopher Wallace, Christopher Rios, najua. Alafu ile Christopher Wallace alikuwa anasema real name Christopher. So the real name Christopher Mugo, aka Chris Mogo. Tumeshukuru kabisa. Tunajua umefanya episode 50 kakuwa special. Alafu apart from that, Chris amefanya tukafeel kama Davido. Kama Davido. Tumefeel that love. Unajua? Lakini before tubongejea Davido, acha tubongejea vitu zina happen Kenya. Lakini Chris vile tu tumesema we feel like Davido. Davido akisikia tunasema hivyo anaweza tucheka lakini acha tubongejea Kenya kidogo. So kuna hizo raya tatu zilihepa. Ilikuwa Kamiti prison. Zilikuwa ma-terrorist. So zimeshikwa. Zilishikwa on Thursday. So story ni okay. Kuna kitu nataka kuuliza. Nauliza kama ninja zote ni terrorist ama ni huyo mmoja ndio terrorist? Zote tatu zilikuwa terrorist suspects. Jeez. So I think it was await trial alafu zikahepa. So sahi zimeambia tu kila mtu ziko guilty. Yeah. So zikashikwa. So the first thing ni everyone alikuwa wanted, hizo ninja tatu, na kila mtu alikuwa na bounty ya 20 million. So 20 million per head. Wanted dead or alive. Haikuwa ati nini? Na zikaletwa zikiwa alive. I'm impressed. So that's number one. Before that tubonge Jones alizishika. Ungeona hizi raya tatu, your course of action ingekuwa nini? To be perfectly honest, siko ubaya. But if they have no weapons, them dusty ass niggas ain't doing shit to me. I'm sorry. Nah. Cause nimebambika sana. Mimi najua nikisikia jina terrorist. First of all, I'm afraid. Cause that name comes with that kind of big small shit. Yani mimi nikisikia terrorist na expect ready to die like Biggie Smalls. So kama hauko ready to die, are you really a terrorist? Yani, okay, you're a terrorist, but are you really a terrorist? Because even Osama kwangu was not a true terrorist. Osama was there. Nimeshikwa. The story nilikuwa ina plan kujack off ndio ikashikwa. Alafu hata haiku exchange fire. Unajua na expect ile like holding court in the streets. Like shootout. Hakuna shootout. This ninja was most probably shot with his hands up. Like what a bitch. Lakini sasa let's come back to these three dudes. So kitu imenibamba zilishikwa na ma villagers. So one of these villagers amenibamba sana. Ati tuliwaona. Alafu tukaamua tuanze kuwakimbiza. Tulianza kuwakimbiza tukaona hawana tukaona wakikimbia. Tukajua hawana silaha. Alafu walikuwa wanakimbia zigzag. Sasa unakimbia zigzag kwani unahepeshwa na ni Komodo dragon ama crocodile. Ndio unakimbia. Okay, zigzag. Because na hepa zigzag. Alafu zikashikwa ama missile seeking inaitwa like it makes zero sense kukimbia zigzag. That's number one. Number two, you're wanted. You're three people. Are you traveling as three people? Let's say in another life, Zach, when you're a terrorist, sindio? Ama we si terrorist, you're just wanted for certain crime. But you're three people. Mtakuwa mkitravel aje? Kila mtu kivyake. Because mkiwa hivyo watatu, it's very easy to tell those three, like if the picture came out, 3 niggas have escaped. You've seen 3 niggas. In fact, even 3 other niggas who are not related. Nikiwaona tu hivi, the first thing that comes to mind are those niggas. So
that's the first thing is lose the company as in there's not even a discussion in ile number 1 lose the company number 2 tunatembea usiku mnatembea usiku although usiku mnaweza tandikwa kwa ajili ya nini because watu wanafikiria ni let's not give these niggas advice on how to get away with shit but mi amngenishika siko ubaya ni vile tu yani mi I'm a good person ningekuwa criminal amngenishika kusindio nashindwa juu tayari ushado the hard part kutoka Kamiti ushado the harder part kutoka Nairobi alafu mnashikwa mkiwa watatu kwani you are lovers like why because me as soon as tumetoka kwa hiyo gate hatujuani cause na shake mikono like kila mtu like weenda hivyo tutapatana huko mbele hakuna mobile phone si unajua mna zikontract ku cross ziende Somalia so zishikwa wapi Kitui is that the direction from Kitui mnaweza ingia wapi from Kitui mnaweza ingia hii place inaitwa nini from Kitui Garissa but are you walking I think they were walking because sasa pia mwezi tumegari kuna roadblock you know when you're planning an escape from prison there are so many like dots that have to be connected like you have to have somebody on the outside who is taking care of who is going to get you fresh clothes huwezi toka na ile nguo ulikuwa umevaa huko na bado ndio umevaa anyway so bado sikushikwa juu ya nguo zilishikwa tu juu ilikuwa nini lakini sasa nao also they also look dusty like hao ni wase hata kama si criminal nikikutana nao hapo hivyo nje naambia tu wewe unikalie raia kawaida ile alikuwa kitu yote akitembea so but sasa the reward is 60 million the Kenya police ndio walipromise 60 million so unafikiria watu watapatiwa ama villagers watapatiwa 60 million itakuwa ngumu all types of excuses are going to come up hatukuwa serious tuko tunasema hivyo tuna track tungewashika just give those villagers the money the 60M just give them the money hata kama si 60 you can even slash it down to just give them half yes give them something something like ataka ni life changing ataka si life changing something that one of them will get and just decide to go celebrating with bitches and we broke after 1 year but you gave him the money because you promised you promised him the money you promised them the money give them the money so 60 million is a lot of money that's number 1 number 2 if they're not given the money most probably there's going to be a lawyer who's going to want to take the government to court then that never works out for the villagers yes because the lawyer will be paid and then the lawyer is supposed to pay them and that's another problem I have nimekuwa nikiona story za wase wakiline up kwa ofisi za malawyer hiyo doi kujagi hiyo doi kujagi alafu unajua inanionyeshaga mimi nishai kuwa kwa situation kama hiyo ile nilisettle na kamse fulani kuna show fulani ilikuwa inaitwa Skika ilikuwa inatokea ilikuwa wapi Mnet ilikuwa Mnet ama ilikuwa channel specifically so singeendelea na hiyo show so when I decided to pull out kulikuwa na kawaii boy fulani kakaamua ujinga so vile kaliamua ujinga akaambia I'm going to see your ass so Mnet akakaambia tu ujinga settle na umse vile saa lawyer yangu aliandikia alafu najua check yake kamlami ilienda kwa lawyer kwanza nilikuwa na tension jo lakini eventually lawyer mwenyewe akanilipa najua but nilikuwa na tension kabla nipate hiyo do hivi so niget hiyo do hivi hata sikukana kusikuwa na expect nilienda kwa lawyer mistrust gima lawyer na kwa lawyer tu kwa kakaya hadi nikanua nayo ndai ya kwanza check so ilikuwa hiyo but nilikuwa na tension sana cause at the end of the day unaona malawyer halipagi watu wanakuwa crafty sana alafu hakuna place utazipeleka kuna level fulani wakishafika they know there is nothing you can do to them they know all the connects utekikale kamse ka brother ka judge fulani kalipatikana on record akisema vile ukitaka any deal anaweza deal na nani anabonga tu na bro wake ni bro wake alikuwa anasema zizo ukitaka nini yote niambie tuongee na brothangu alafu all will be well just hivyo tu just saying it on camera and what of course akaenda vibaya so vile kameenda vibaya saizi ndio bro wake anakata hiyo story but it just shows you alafu ilikuwa whistleblower alikuwa kale kamse kako simi umjua kuna
The thing is after nini after nyanganywe post anasing mbaya uko nasema the thing like guys know that about him but they still want to talk to him on the phone. Like why are you talking to him on the phone? Like I don't care what he tells you. Like nigga, I'm not talking to you on the phone. Lakini hata hiyo unaweza pata unaweza pata someone else ndio alimpatia video. So kile nafikiria hiki kitu tushaisema before. Mi saizi naona any corruption deal in the age of technology, first of all we meet where I decide. Alafu the second thing, kila mtu akuja hapo ndethe tuingia kwa hiyo room kaa tumefinyilia, kila mtu amefunika Mercedes na kaa utaki kufunika tunakupatia sellotape ya kuifunika. Na rule ni usinyonji, ukinyonji pia ni shida. Hatujakuja kufanya ngono, tumekuja kutafuta pesa. Because we stuck history. So hizi wasana record, like people are recording everything. So if you are the main corruption guy, make sure wherever una meet ni neutral, when you're unajua your place. First of all unaingia unaicheki. Number 2 unaambia kila mtu hii meeting kwa unataka tunafanya tukiwa uchi. Sawa? Hata ngodha tunaweza kuachuvaa, lakini lazima tuangalie mashine. Ziletwe. Si ndio jo? So unakaa pale kangodha kanaangaliwa hivi alafu ingia. Lakini hakuna shati, hakuna anywhere. Kama una dread kama mimi mkono inaguzwa yani kuangalia kama kuna microphone ama camera. Kama una specs si lazima unione. Toa specs weka huko kwa sababu kuna camera ziko na specs. Yani specs ziko na cameras. Hakuna kucheka jo. Because this story ino kitu na happen. That's number 1. Number 2, the people working for you afai kwa watu wa kujichocha. Kilo ninje kwa najichocha. Umewacha video? Nimewacha part of it. Wacha kile najichocha like alafu mpaka inapigia ule msee. That's number 1, don't call me, I'll call you. Alafu unapiga una secret number ka voice imechange. Alafu kama anaitwa hivyo iko Chitembwe, sasa kwa Chimbwete. Mama Mbwetechi. Whatever the hell. As in, let's use some codes. And then there's a third option. Yes. Which is the easiest. Just don't be corrupt, motherfuckers. Just live like the rest of us over here. Nisikia pesa 100 million. Just be 400 million I'll be corrupt. That's number 1. 400 million nitaingia meeting nikiwa ndethe. That's number 2. I'm good. Lakini ndethe inaja ni tricky juu ya nini? Ushawachi stand up ya umse anaitwa nani? Michael Che. The new stand up. The new siona akona joke fulani kali sana. Moja hata nikuspoilia hii joke moja. So iko na joke juu ya seeing a homeless nigger with a big dick. Afu anasema ati inaweza kuthrow off. Atunza kwa mpaka huko like some people just have everything. Najua nile. So najua hapo jo pia unaweza enda hapo jo mkondeze jo raya moja na kama hapo imekawepo hivi. Watu wengine wote wanakata kutoa ngoza uko like bana. Kivua ngoza karibu na utakawa wanawake bwana acha. Acha sisi tuvae. So kuna hiyo unanid coach stand up jo. Michael Chase unajua kama kawaida. That's like one of my favorite stand up comedians. Anakuwa comedian moja mkali sana. So back to these dudes. So 6 let's say ulikuwa one of the people. What would you do? Like umewini reward 6 maybe we split kila mtu akatoka na at least maybe 15 mil. Mi kama kawaida mwafu nanijua. I don't know if that will change when I actually get the money. But you just know. Just electronics. That's fuck that building what? Like a mansion fly ocha. I see. I'm just getting equipment. Ile tabaki tutatengeza nyumba. Ile tabaki. Mi lakini ni nyumba ocha. Nyumba ya nguvu like a smart home because me I still believe in the next 10 years ocha kutakuwa na 5G. So I don't need to be Nairobi. So ni a smart home. Then your smart home sasa sinajua. That's why I'm saying smart home because electronics lights nini ocha not Nairobi. Scope says na history ya Nairobi I think is a place where if you're not wealthy just rent. Najua. If you work for a government office of course you can buy a house because unatumia taxpayers money. Lakini kama ni mtu wa kawaida na hustle ka sisi and whatever a mortgage is not worth it. Hizo rates ni ridiculous. So I'd rather tu ni tengezeka kanini fulani ocha kale najua hapa
because me as long as kuna internet I'm good. Yeah. I'm good as in whatever, niko sawa. Kwa nafikiria in 10 years time I think 5G itakuwa kila pahali because kasa hizi China wana test 6G si ndio? Yeah. Place ka US kuna 5G kila pahali si ndio? So Kenya in 10 years time tunafaa kuwa na 5G kila pahali and I expect rates za internet zitakuwa chini. So since zitakuwa chini, yeah, naweza kunini. So there is that, but say I doubt kwa utapata hiyo 60M. I highly doubt yeah. A story inaenda kukama hapo. Most probably I get the lawyer and the lawyer will end up getting the money, splitting it with the police and wataenda tu hivyo. Yeah. So kuna hiyo story. Kuna ma conspiracy theories zimeanza kutokea ati raya zenyewe ziko zimeshikwa. Umesikia conspiracy theory? Hata ziko zimepotea. Most probably zilitolewa tu zikaenda zikafichwa Kitui. Alafu sasa zikakaa hili raya moja inafaa kuita ndio watu wakuleo 60M, which is another possibility. Sasa lakini mimi kweni hivyo na mimi nika terrorist. Msilete kamera iko na microphone iko hapo. Mimi sikupotea bwana. Naweza sing wewe ni chapatu risasi. Juka kaka ni terrorist ufai kuogopa risasi. Wewe ni terrorist. So mimi naweza sing ba. So kuna hiyo conspiracy theory which I'm just dismissing as a conspiracy theory. I just think they escaped, but plan yao haikuwa. I don't think there was a plan. Yeah. Maybe they just got an opportunity and just ducked. But I don't think there was a plan because for there to be a plan for you to escape when ukashukwa na the same clothes 3-4 days or 2 days afterwards. Wamesema walikuwa na the same clothes hapo sije. Zile picha zote walikuwa wanaonyesha wanted. The wanted people. They were with the same dusty ass fucking because hiyo ni the first thing nyongeni mtu mnganye nguo ama mwende ile za Hollywood. Mnaendaga kwa line ya mtu mnachukua nguo mnahepa. But sasa Kenya shida ni kishiko kibo unadidishwa. Yaani ni tricky zake. It's easier said than done. It's easier said than done, but I'm saying like if you had that plan, if you had planned. If you had that plan. No. Because bwana hata hijab nini all this type of shit I can wear. I can wear a dress. Ushacheki wale wase waliishi kwa eti walikuwa wanavanga dress wanaenda tao wakijifanyisha wao ni makuru and then wako discovered like 5 years later. Kisa shida nini hizo ninja zote kushwa kale kama wala loka anaweza get away na hiyo story. Lakini kuna jaluo fulani hapo upata mkono ni like ati mimi naitwa Jacinta. Jacinta uko na mikono gani hii? Jacinta hii. Yes, unajua sababu hapo ndio. Najua mikono ukuuza pia yani. Kuna ile design mikono za mademu waka. Understand. So unless because mjipanga paka na gloves, najua like ina need so much planning which I don't think. So the thing is opportunity will come by accident. Any opportunity ilitokea wakajiona because it doesn't look like it was planned. So kuna hiyo. Alafu still talking about a lot of money, tumetoka kubonga juu ya best yetu anaitwa Chris Mogo ule amesponsor show na tukasema Chris amefanya tukafeel like Davido. Na kuna msanii anashindwa ni juu ya nini, but ni on Wednesday ilikuwa birthday ya Davido, ndio. Alafu jokingly msanii akaweka account number yake, akasema bla bla bla, hii ni account number yangu, nitumie ni do cause nimewapatia hits kibao whatever, which msemo mwenyewe kunini in a few minutes ilikuwa 7 million naira zikaingia. Like 7 million naira, that's around maybe 2 million Kenyan. Zikaingia tu hivyo in like less than 10 minutes. By the time tunafanya hii show alikuwa ameingiza over 172 million naira, which is 47 million Kenyan shillings. Ile wasao wamemtumia kwa account yake as birthday presents. First of all, how do you take that story? Let's just talk about it like how unachukua story nilisha generally. I think nilisema kwa episode fulani shilingi huenda mali zingine ziko. Okay, shilingi huenda tu mali zingine ziko. That nigga rich as fuck. He's rich as in umse akiwa upcoming alikuwa na travel na private jet ya budake. Budake ni mdosi kabisa. Alafu he became an artist. So now yeye ndio prezo.
wa huko na vile Prezo alikuwaga msame rich hapa nakuonyesha Nigeria na pesa je Prezo alichukuaga ilikuwa helicopter kutoka ili Wilson up to nikoshia ni 20k ama 30k akatushtua hapa je tumeshtuka wasa nachukua private jet from nini yao ni Abu Dhake ulianza pata kuna siku punishment aliamwenda uoshe jet hiyo ni punishment je those are lanes so akamsaid you Buddha na do hivyo akaenda paki blow up because unajua he could do dope videos vile alikama collab kibao kufanya mpaka na kina Diamond alafu before we knew he was the artist he is right now because he's very big then just puts out this request because acha ni check how many followers he has but to me that was a very although watu wanafikiria it's a genius thing but it's not actually genius I tell you why Kenya ni wasi wangapi birthday zao usemaga leo ni birthday this is my M-PESA number sidhani sijaona normal people kuna wale wekaga ka joke yes si hata yeye ilikuwa joke I'm sure he didn't expect this to happen he started out as a joke but that's because where the shilingi zinaenda mali zingine ziko wewe unasemaga hivyo hata kama it's not a joke hauna shilingi sasa hizo zingine zitakaa hapo zitakuja huko zikuwe lonely as fuck so raya bado zinajichocha na check saizi by time na check hapa iko 182 million naira 182 million I'm thinking umefika 50 million Kenyan so that's another thing that happened like people are literally now just dick measuring like what the hell this nigga doesn't need that money he does not need the money but and alafu sasa hizi nikushua Mkenya akitry the same thing people now will try to prove him wrong so no one will send ataenda tu amejiaibisha so utaenda tu umejiaibisha that's why inakuonyesha pia Kenya tunakuaga na hiyo ni vile semanga kamati ya roho chafu tunakuaga na roho chafu sana because hatuwezi do hivi alafu tutasema ati those Nigerians have real funds nini they have real funds because they were accepted at home nakumbuka hii nini akamseka alienda kuprotest majuzi uliona Iko Nini alikuwa na protest ati kuchezwe 75% Kenyan chekile makara wali mmana wacha tu mimi at first niko naona nikaa jokes tunaona yuko juu ya roof ya gari kaona maybe makara hawezi kuallow ufanye shit kaa hiyo the next thing naona anavutwa kutoka hiyo walimvuta kutoka huko juu hadi chini akimzee kina gas lakini unachikile place I can't accept this karusha madigaga chini alizirusha ni hapo alafu asal kwa ulisikia kuna kama dhaka alikuwa msimchape tafadhali kama dhaka karawa kaonekani kwa kamera msimchape tafadhali so I think that's one of the things that saved him but he was fighting for Kenyan artists kupata this because Nigerian artists akina Davido they didn't reach this level by themselves they reached cause hiyo ilikuwa like that effort by the whole like the Nigerian government of let's support this industry because revenue is going to come because it does not matter how much tuna support Beyonce hata Beyonce to watch videos zake ngapi ama tumsupport aje there is no revenue ina come but sasa gava ingekuwa ina do that like very kasi vile KRA inalia taxes if I was at KRA ningesema like other media stations hakuna shida nataka kucheza international asante lakini for every international unacheza utakuwa ukilipa hii tax utaona international zitapunguka haraka na sasa hizi local unajua zikichezwa people will want the audio then they'll go online to watch the video then when YouTube pays them hakunaga kuhepa tax ya YouTube unajua lazima ulipe so unalipa so you see now the government ends up getting tax haingepata because now you can try and imagine akina Wizkid upataga like 150 million views kama kuna ngoma ya Joro imechapa 150 million kuna ile yani unajua that's the level there so 150 million utapata there is a lot of views coming from other countries so that's a lot of revenue where the government is getting tax so lazima watu pia wafikirie ujanja ndio tufike hii level haitakaa rahisi it's going to come with a lot of nini but sasa the best birthday gift we should get me apart from my parents and my immediate family kunibuy vitu kaa watch vitu kaa hizo njumu I remember my mom bought me a watch that I kept for over 18 years or something ikaja I think I still have it ni vile saa
strap imepotea nini, so hiyo ndio birthday gift nafikiri naweza. Otherwise 160 million bado sijafika hiyo level. Which is like 50 million Kenya. Yeah, 50 million bado. Because mi neza cancel June 16th, my niggas like, come on, let's do this. Let's experiment. Maybe, naweza kuwa naongea mbaya hapa, kumbe kuna mtu alikuwa anangojea mimi ndio sikuwa nimepatia na account. Lakini siangeanza na kusponsor Iko Nini. Angeanza na kusponsor Iko Nini jo. Lakini unajua kuna kademosa kana watch kama katika na wewe. Hata kunamboja ipatiwa pussy for as a birthday present. No, I don't count that. Ulipatiwa za haijalishi. Ilikuwa birthday present. You have just to take it. Who is that singer birthday sex? There's a song. For Jeremiah. Jeremy, yeah, one of those. Yeah. Ama ilikuwa holiday. Ilikuwa one of those. Your birthday. So I mean kwa 50 million na mimi ya Davido, me the first thing na do ni na cancel tu kwanza cause nimeshtuka bwana. Lakini kwa hii ninja ya buda ni rich. So hii ni do ingine ile niko sure amebambika still. Because that's like kwa samani ya clear nini ya Rolls Royce. Alafu niko sure Rolls Royce yake si ati 8 years old. Ndio lazima iko some brand new shit. Yep. Akasema hiyo Rolls Royce kuna hitaji 100 million. So fampata 180 so anaweza itoa na baki na 80 kwa kuweka fuel. So tukiconvert to Kenya tuseme ni kama atatumia 20 ama 20 ama 30 anza tumia 30 kwa taxes. Alafu anabaki na 20 kwa kuspend. Alafu sahau saizi utapata mashow zinajaa sasa vizuri juu kuna zile ninja zinataka kuona mali do ilienda. Kuna tudem tulituma hapo do tunataka kumuona ni aje kuzutapata si mostly wadosi peke yake wametuma pia kuna wasomesota of course. But kuna pia ninja lijichota I think ni another artist ilimtumia $1 million naira. I think walidugi collab before something like that. So but na kuonyesha vile yenyewe hii world jo I didn't know Nigeria's inflation rate was that bad. Wanakuaga nini yao inakuaga almost na TZ na Uganda. Shilingi yetu inakuaga strong. Yetu inakuaga strong sana. Si mchezo. So that's your story linishtua. Hiyo hata niko sure msemo mwenyewe tuwe tu honest na sisi. Pia yameshtuka. Lazima kuwa ameshtuka. Hawezi tuambia ati alikuwa na expect hiyo. 50 million jo as a birthday present. Niko sure hata angekapata even mamilionea jo utapata apatiwa hiyo. Although sasa TZ inakuwa interesting. TZ waga ni weddings. Ile mpaka niko nakwambia stay plan nikisema hivi jo natakula moto na mimi stay plan could like a formal wedding na wife najua cause kwagi mtu wa religion and what. But by mistake saizi ni TZ alafu ni end up mimi based na Diamond na kina Rayvanny. Anza kuwa like nataka kufunga ndoa. Nataka kufunga ndoa hapa Tanzania. Uko na hoteli gani wewe? Nataka kukualika. Ile ndo hizo raha zitatokea nayo. Hizo toa kuna dem alikuwa presenter wa Wasafi. I think Wasafi FM. Alikuwa na Marika. Wachizo ninja zianze kunini. Ile like mimi nitatoa hii. Ahadi. So hizo ahadi. I think Diamond alienda pakitoa around like 1 million Kenyan shillings. Rayvanny alitoa like $500,000. Mbosso pia $500,000, Zuchu $500,000. Hao ni the famous one. Alafu wengine wadogo wakatoa. Alafu usisahau on the wedding day itself bado watu make it rain. Unajua make it rain TZ is part of the culture which is something I hate to death. Yani fuck I don't like that shit. Making it rain? Yeah. Mimi niko hapa na gunia ona. Nafaa kwa mimi na Marika niko na gunia. Shindo kwa nini groom anatembea na gunia? Sasa unacheza. That's one of the most beautiful things. Cause nimekuwa nikiona hiyo kitu like a lot. When they want to gift someone money but atakupatia madha mtu do anaenda asimama mbele yake alafu anaanza
I don't like that. I'm sorry. Rayvanny still akipatia Mother Diamond do anampatia like $2,000 anamgonga nayo. Anamgonga nayo. But it's their culture. Yeah. So since it's part of the culture, Zach wewe unacheza. When it comes to money, Zach unacheza. Just be respectful. Ushawatch Magic Mike ile movie? Magic Mike inakuwaga movie fulani ya dancing. So kuna time I think hizo like the dude dances na very tight in a strip club. I understand it. Ndio nakuambia sasa Zach, wewe unafaa kujua pesa haijui heshima. Mimi ikibidi saizi raya yamwe kutusponsor Iko Nini ninatoa 1 million shillings na the only condition is to wear male thongs. So Zach tunakosana. Mimi niko na male thong tu hapa jo. Zo Zach pesa haijui heshima bana. Zo Zach pride nini? Yeah. You have to humble yourself. Na kabla majuzi nikisema tu watu walikuwa na nini lambarasa ya Moi. Mimi ningekuwa hizo siku. Niko pale niko baba Moi sasa yuko mlangoni. Pakata nazusha na ile ninja iliandika. Kwa nini hujaandika remix wewe? Andika remix nipelekee mzee. Nini wewe? Pakata niza design rungu nyingine na hajaitisha rungu. Ama Kenyatta ilikuwa ngile whisker. Naweza tafuta mpaka kalayo nikakatwa mkia. Hii ni ya Simba, jo acha na ng'ombe. Za koji kutafuta do. Ukianza kuleta pride jo. Because you KTZ jo na disrespect. People are slapping you with money. Zach, you feel disrespected? Nigga, you're too proud, man. You're too proud, Zach. You know, ile design ya Italian mafias kutoa tu kwa kitu kwa kabasha kwa alafu unakaa tu kwa meza ikiwa kwa envelope unacheki tu vile imenaona unajua ni domo. You don't have to do that. Mi sasa because to me that is a strip club. Mi sasa hata kunafaa kuwa na a different culture where you slap me with a money. So kikuja na pao ni slap up, I feel nothing. Kuja na ni slap na 100k. Hey. The only thing ni usikuja na 50 bob mingi acha usilete ujinga. So inakuwa like the list ni thou and now you can smack me now ama $100 unaweza ni smack nayo. Hai Raina kuja hapa inanjapa hivi na speed blood niko leo hapa shida zimeisha. Zach jo pride uko nayo mimi sina. Alafu kwanza talking of your country kuna ushawachi movie inaitwa Paranormal Activity. Si unajua hizo ni types za movies si watching. Watching. So kuna the first movie ile ilitokea ilikuwa very low budget movie. I think ilikuwa around 2011. Ilibaki ime blow up kabisa. Ilikuwa low budget kabisa. The second one they had a bigger budget. It never did as good as the first one. The same thing na ile movie I think went to the Blair Witch Project. Ile msali shoot na camcorder, made it into a movie, it blew up. The second one they had the budget from a big whatever, it didn't work out. Yeah. So Paranormal Activity inakuwaga basically watu wana feel like a house is haunted. And since they feel like the house is haunted, they end up putting cameras to capture while they're sleeping. So kuna time wamelala wana notice blanketi inavurutwa hivi. Ama wamelala wewe mwenyewe umedoze unasikia umevurutwa umeangushwa chini. So that's what they used to capture that. And now majuzi kulikuwa na some paranormal activity happening in other country TZ. Kulikuwa kunaendaje? So basically watu walikuwa first walianza kunotice eti kinyesi. Unajua kinyesi ni nini? Shonde. Walianza kunotice shonde kwa unga, kwa chakula basically. Maunga, rice nini. And then kidogo ika progress to something else. Ni moto ina erupt tu kwa room. Pata tu room kingia kwa room hivi unapata kimatres kinachomeka. Hajui moto imetoka wapi. So ikahappen hivyo mara moja mpaka ikabidi sawa wamecall inspector wa polisi wafanye investigation mpaka wameambiwa wahame. Lakini inspector yeye alinibamba. Alikuwa alikama akapata mattress imeshika moto ndani ya room. Asema sawa ametry kufigure out ni nini, alikuwa anafikiri labda ni volcanic eruption. Sasa volcanic eruption ndani ya nyumba jameni. Ndio je. Alinibamba sana.
So but wewe mwenyewe ukisikia story do you believe it? No, it's not paranormal. The only thing my mind is also like moving too fast. Yeah. But the one thing that's throwing me off ni hiyo story ya Shonde kwa food. So how the people are getting into the house and throwing shit all over the place, sijui. But hiyo ya moto kwa room, it could be one of two things. One, ni msee ana mess tu na wao. Two, if I can go into my scientific bag, they just need to investigate what type of windows they have, like the glass windows. You know how forest fires are started with a drop of water? Yeah. So it could be the same thing. Maybe kuna glass ina reflect the sun vibaya kwa room, na hiyo side ina reflect ndio kuna mattress. So nakumbuka zile vitu tulikuwa tunatumia kuchoma nao watu kitambo. Na hiyo mattress kwa made of what jaza. So nasema mpaka kakafa kana start. Si hivyo ndio au kutumia tulifanyaga but ndio ishike mattress ishike moto je inaweza chukua a lot. Zi. Nyie basi mlikuwa mna of course ulikuwa kiekea mtu hivi hawezi mwekea mpaka achomeke. But ulikuwa kiekea nyasi au kuona nyasi kichomeka? Zizi sikuwa ifika level. Shit, inachoma nyasi. Then I think umeisolve. That's how forest fires are started, because unapata kuna ka drop ka maji kameanguka kwa leaf. Alafu kako hapo kana reflect akaja kauka. And then hiyo jua ikipiga ina nini kwa grass. Then the grass because me I feel like that's my explanation is simple. One of the people in that house is doing all that shit. Yeah. Just one person is to get them out of the house. Yeah, to get them out of the house. So hiyo Shonde mnafaa kuangalia mmekula nini. So mwanze kuwa consistent. Naweza sema this whole week tunakula maharagwe na nini. Sio maharagwe na nini mkishikula lazima itaonyesha tu pale ni maharagwe. Unajua? Ndio mjue ni nani. Kula maharagwe alafu muone Shonde hapa hakuna maharagwe. Because ni mei si wachaga tule tu hata maharagwe. Kuna kwa na evidence. So ni hiyo Joe is one of those people. Because hiyo kitu ni make sense at all of sudden paranormal activity. Because msemaga if paranormal activity exists in Africa, you should be able to use it on politicians. Yeah. And that would be the best. Like me nikipata kamchawi kamoja kale kanaweza niambia ati kanaweza fight corruption in country. Hako kamchawi mimi naweza kuwa na advertise. Because yani kanafaa kwa kanafanya ni kanasema like kama wewe ni corrupt utaenda parliament ujipate ukiwa uchi. Unapata ziko pale zote ziko uchi. Unajua sababu ni shida. Shika zote ziko uchi. From speaker to every MP to mother kila mtu. At least raia zinafunika hivi. To mother sana nikishikilia. Yenyewe kujifunika kama mother ni hard. Because the first thing mtu sema nifunika mahali kwanza. So according to me that's so his story kwangu yote ni bullshit. The same way as hii shit naonaga atunaona fala atinatembea na bees kwa mkono ati iliko imeiba sasa imeenda kurudisha afu napata kamchawi pia kako hapo like fanyeni nini kwenda huko toka hapa na uchawi yako. So according to me this is all planned, but you never know, but this would be an interesting thing because one thing I'm saying it's all planned, but tungekuwa white people tungeamua sasa kuenda kuinvestigate and it's camera to cross just put tuende huko like unajua just put in zako tuke iPhone 12 yako imeshikwa na kamseka kata kibuta usivuje nimekubali lazima uko ready to lose your equipment. See that's the only but you just go with like some really cheap webcams and but you need something that can catch a picture kwa darkness, a Raspberry Pi but unajua night vision. The best thing ukipata like nini kona inaweza work na low light. Low light. Tengeza do. Alafu kwanza ikuwe real. Raya za Africa zinaweza jaa kwa hiyo platform yako. Wewe unaweza tengeza do YouTube. Alafu ziame now I want my birthday I'm like Davido. But yana bank account hapo unaendaje. So hiyo story ya TZ nilifaindikiwa interesting sana hiyo story ya paranormal activity. Tukitoka hapo acha tubongejia nini tulibongaga ile accidental deposit ile mse
ili happen hapa Kenya kwa Stanbic Bank. Yeah. Sasa nimeland juu ya mbili zile interesting sana. Moja ili happen Brito, ingine US. So ya Brito nikabuda kamzee kako in his 70s. So alikam siku moja akapata account yake kona 100,000 pounds and he'd not deposited the 100,000 pounds. So it was like, where is this money coming from? Najua. So he called the bank, asked them like, hey, kuna 100,000 pounds nimeona kwa account yangu na sikuiweka. So niambie nifanye nini? Bank amewaacha to investigate. This is Barclays, a very big bank. Waka investigate after a few days wakamwambia, hiyo do ni yako, wewe tumia tu. Alafu si akatumia do, akaenda akabai hao. Hakuwa na plan kubai hao. He had his savings pia. Savings zake pia zimefika 100,000. So he was not planning to buy a house. So he went and bought a house because he alikuwa na plan tu kuenjoy savings zake. But I was like, this is tosha hao, acha ni buy hao. Then after a few months, hizi mafala zina discover ile dosi yake. So zikachukua savings zake. Alafu zikampatia ati nini? Apology ya 500 pounds. Like, what the fuck is that? I was not planning to buy a house. I bought a house because you told me I can use the money. Then now you make me now plans zake zote za retirement zote gone through the window. Wow. So what would you do if it was you? Like, first of all, upate dosi yako kwa account. What will you do? Afu akwambia unaweza tumia. Mimi akiniambia naweza tumia ndatumia, but I think because that part will play in my head that one day what I discover iko do yangu. So my plan will be to not have money in the account in the first place. That's why me the first thing I do ni na withdraw. Yeah, because if nini na withdraw pesa yangu kwanza, alafu ya 100,000 yao na iacha, alafu sasa nalipa hao through hiyo check. Ya hiyo. Yeah. Because you know at some point they're going to then ukikuja uko like mliniambia doni yangu. Alafu kuna evidence msema doni yangu. I used it. Yeah. So hapo niko sure kutakuwa na any liability. But the fact that kulikuwa kuna 100 G's kwa account, they can easily withdraw it. Si ndio? Yeah. So that's number 1. Number 2, US Chase Bank. Kuna mother flani alipata do imedepositiwa. Make a wild guess ni do ngapi? 100,000. In a million years uta guess ni do ngapi? Make another, your final guess. Take a high figure. Make your final guess. A high figure. High figure. Yes. $1 million. $50 billion. $50 billion. No, relax. Iliingia kwa account yake. Relax. Chase Bank. Si Ulizi Bank. Nenda kuenjoy kwanza. Najifanya nilikuwa na do. So natoa ka 1 million. Natoka ka 1 million hivi. Kanaenda mahali Cayman. Alafu hizo zingine sasa na maybe ndio na report. Na after kitu ka 3 months hivi. Naenda na report, nimekuwa nikiwithdraw do kwa banki yangu. Baishi na sidhani kama nilikuwa nimeweka do. Unajua sasa hiyo lazima you have to play it down. Sidhani kama nilikuwa nimeweka do mobi hivyo. Sioni ikiisha. Naona nikiwithdraw bado inatokea. Kwani mnataka kunibill after this? Ndio wakwambia ziko na do ilingia kimakosa. Anambia okay, sasa simnaweza itoa. Simnaweza itoa. Ukishatoa mimi tayari niko na Kuzoje hiyo ni do I think ni more kushinda deni yetu ya China. Yeah. Cause that's like 6 trillion. Yeah. What the hell man? Alafu US nafikiri hata kuna apology. Walichukua tu do yenyewe. US wanachukua. US wanakoga jinga hakuna hata apology ile ati yeye yenyewe tulikukosea, tulifanya roho. Cause unajua napigwa na heart attack. Mimi naweza sema call me emotional distress. Naweza sue your bank. Yeah. Like for once I felt I was rich. I'm poor. I'm trans rich. Now I'm poor again. Sindio. I'm trans rich. And how does that happen? How does that happen? Unajua we have to investigate. Hautaki kwenda court but unawa realize yenyewe kuna vile lazima wakuachie kitu ya. Mimi hata sasa yote amsam pia mtanirefers him. Naingia pia kwa hiyo theije. Zijo, I'm trans rich jo. Kama mtaanza kwa transsexual, pia naanza kwa trans rich jo.
I'm a rich person stuck in a poor man's life. Hizi fans poor man's body in life. Jo, cause hiyo ni story jo. That's too much money. Before report unatoa kiasi unaweka kando. Jo. Alafu unajisaulisha. Naenda tu naambia madhen nimekuwa nikiwithdraw. Na every time naenda kuwithdraw inatoka. Na sijui kama nilikuwa na domobi hivyo unless kuna mtu ameni. Mimi lakini kasi hivyo kaniko US naweza lipa tu deni ya Kenya ya China. Sasa niseme shikeni inchi ba. Kuna alafu niambia raia kujeni nyinyi wote 40 milioni watushike watupeleke. Watupeleke nini cause hiyo ni do mob so wow. Alafu inakuonyesha vile hizi banks zina do. Cause like how do you move 50 billion? Cause I'm sure there's no Kenyan even Safaricom account kuna $50 billion. No. Najua. Like that's 5 trillion. That's just ridiculous amount of money. Like hizo zero zote zinafanya computer ihang kwanza. Like utaandika 50 billion alafu uandike KSH. Comp iko sawa. Ukichange hiyo 50 billion uweke dollars hai. Comp ina hang. Nashindaje IT department jo. Kale kanini kanaenda tu round. Na hiyo si hata ati comp ya kawaida. Yaani comp iko central bank. Hata inchi yenye yashindwa hata inchi hatujafika hapa bwana. Naona jaribu kufanya nini. So hiyo kitu nilifind ikiwa interesting sana. So but hizo erroneous deposit miss way happen kwa account yangu. Siko ubaya. Vile mse wengine aliruka from Nairobi to nini. Me the same day Cayman Islands. Same day tumebook flight tunaenda Dubai. Kisha nini? Now from Dubai do inaingia Cayman Islands. Mtainiona. Exact kwa kiduiko nini mimi nikiwa than disclosed location. Mimi ndo na sponsor show zote. Seka Chris Mogo ananihit up na sponsorship kwa Azizi. Acha mimi I got this. Zaki still suffering huko Kenya. So kuna lakini hizo my erroneous deposit na unapata kazi naingia tu kwa although ile ninja ya kwanza ya Kenya ilikuwa bright sana. Hiyo ninja ilienda up ime withdraw. So I guess kuna watu kama hao. Kuna wale wase inaingiaga they are too whatever cause another way to do it would be vile umesema. Like inaingia alafu vile unapenda electronics unaorder my electronics kibao na Amazon ya US. So alafu umeziweka kwa jina Rayata ka Das wala nguzi. So baby Das anauza Das. Nibako anaitwa Amanzi yako anaitwa. Okay sawa acha niode na jina Amanzi yako. So zinakaa na jina wao Manzi huko States. Sasa ndio zikiimport wa Kenya zinakaa na jina yako. Alafu uko like kadi lipotea mimi hata sijui. Nilishtuka jana unajua cause account yako iko na do. All of a sudden there's all this money. Vile tuna need gear jo. Editing gear nini camera wale iTunes neza haribu apple.com neza haribu sana kabla kama nini wa discover vile kunaenda kuzani watu ma electronics kibao hiyo no place sasa neza nunua electronics kuzuri wa electronics ni hiyo design like a card is universal so someone can be using my card while in the US so they've ordered hizo Amazon zinaenda first hii sasa ziendi kwa shipping company kwanza nataka ziende place fulani from your place zikuje Kenya ambata shipping zinaenda na nini na unajua uzuri wa US ni kitu kwa location ikidropiwa kwa location inadropiwa kwa na jina yote si ndio so inaweza drop hata na nickname so nickname yangu inaweza kuwa something unajua hata ile kijaka ya jamaa pirate ndo inaweza mtu wa moto na matako ndogo hiyo tu alafu nini cause hiyo ni domo hiyo ni do ile haufai kucheka nayo so mimi as a plan schemes jo before we realize na kuzikununua hao gari hizo wataripo hizo watachukua so inafaa kwa tu hiyo design ya hivyo alafu ununue ma crypto I think ni kubuy crypto gift cards a bunch of unajua kunaweza kuwa na a lot of ways alafu after a few nini unaenda kureport wallet yako imepotea kwa like unaonanga activity the whole month umekuwa ukiona card haitumii sasa hizi natumii siko najua imepotea bwana ni nini mnaniambia mimi maskini
vile mliona nimenunua kompyuta $2,500 hamkuona mtata jainunua mandazi na pale uchachisha una blame wenyewe lakini hizo vitu wanafaa kuacha don't do that. Me I think ni mental torture. Don't deposit money that someone does not have. It's just mental torture bana. Alafu kwanza kaka buda wale walikubalia tumie do walimwambia ati ni za kwa inheritance wewe tumia tu. Walimwambia hivyo maybe it's a random relative that wewe tumia tu do. Kabaki ametumia do. Unajua. Malafu acha turudi Kenya tuangalie the entertainment industry kidogo. Kuna ka beef fulani kana inaendelea kidogo na beef ni katikati ya Willy Paul na Sanaipei Tande. Sanaipei amekuwa kidu interviews kibao after ku release EP yake na tulibonga juu EP yake. So amekuwa kidua media tour. So alidu interview na Churchill. Alafu akifanya interview na Churchill akasema ninja je una need ku step up game yako je. Alibonga juu ya Maina Kageni. Maina Kageni alimwambia Gajo wewe kuja nikupatia ball. Na nikikupatia ball you never have to work a day in your life. Takuwa nikikupatia 500k kila mwezi for the rest of your life. Ndio ampatia ball just give me one kid. Naona jo zako na kompeje. React jinango jo ne kompeje. Kompezi kompero safi. Umekuja na love na flowers jo. Niggas are ready to nini. But sasa dem anajitetea she was too young at that time. She was like 21 years old. So she had a whole life ahead of her. So she was like fuck that shit. Unajua. So that's one of the things she said. Then she said another thing like niggas offer to pay her for a lunch date. Like a nigga will be like, wacha nikupatia $1,000 then we go for a lunch date. The $1,000 you keep it and I'll still buy the lunch. Okay. Another nigga offered to like kuwa manzi yangu kununulia posha. Yeah, niggas are out here man pushing the price of pussy up. And as we always say, price of pussy is bullish. It doesn't need this bullshit. Yeah. Because I'm sure there's a nigga hitting that for free. Yeah. Fuck you for offering money. Kuna mse kwanza amechoka nayo. Yeah. Can't wait to get out of the house. Like, get this bitch out of the fucking house. Yeah. Ilikuwa udem I think alikuwa na date. At some point alikuwa na date brother Isama. Huyo Sanaipei. Yeah. If I'm not wrong. The ones I know. Back in the days when she was young. Yeah. The ones kuna hizo alafu kuna wale. Can't get into it but yeah. I think you told me one of them. Yeah. So. I nigga also was hitting it for free. Yeah? Of course. Yes. You see like free of charge. Niggas here messing up the market, man. Like, don't do that. Yeah. So mse aki offer 500k a month apewe mtoi. I'm trying to. It's just some Alfred Mtua bullshit. Yeah. Like that's still that whatever. Cause ile design ya Snoop like hip hop was misogynistic, and I quote a very misogynistic. Nini ile Snoop ain't no pussy good enough to whatever. You see, I'm a Jay-Z. All you get from me is hard dick and bubble gum. I'm not spending. For what, nigga? Like, for what? Because she's a beautiful woman. No one disputes that. Yeah. But the only thing pushing her value ya pussy yake juu because she's famous. Yeah. So you're doing that because of the fame. Yeah. The same way here, tuko tunasema tuko ready kupata gonorrhea ya Rihanna. It's because of fame. There are more beautiful women than Rihanna. Yeah. But you see now Rihanna is coming with wealth also. It's not her rely on you. So Rihanna is a whole different ballgame. Yeah. Rihanna hata kuwe na chlamydia, kuwe na nini. Hizo tutajua baadaye. Hata ikuwe na nuka inuki. Mapua yako ndio ina shida jo. Haja hivyo kwa like mapua yangu ilikuwa na shida hiyo siku. Sijui nilikuwa nimekanyaga nini like. Hawezi sema Rihanna ananuka bana. So we understand kuna hiyo celebrity whatever. Yeah. But I felt like that's some bitch ass shit. Yeah. Like that's the sort of shit that makes you give someone a hotel. And I never do that shit. I'll never advocate for that CC bullshit. So kulikuwa hiyo. So mwana compare yako vile ni. Hiyo compare ni tight. But Maina needs to chill out.
I relax. But hiyo unasema ilikuwa kitambo. Ilikuwa kitambo. Yes, that nigga even till today still offers to pay her. I don't know if he's still offering the same amount he was offering like close to 20 years ago. Yeah, right now he has to offer that or more because he's looking a bit dusty as fuck. Yeah. Okay. Yeah, so that's him. But now one of the reasons pia tunabonga juu yake is during her media tour she's talking according to me now she started giving out details she's not supposed to give out. Yeah. And one of those details ile give out ni juu ya like one of my favorite artists nikikuchokde wagobi kumanyuria Willy Paul. So apparently Willy Paul asked her twice for a collabo and both times she said no. And after she said no, so kwa one of these interviews of hers she said that she does not want to do any collabo with him because she does not chase clout she just does good music. And it made me think like then he replied and which was to me he had a very mature reply. His reply was like, I'm younger than you and I grew up idolizing you. I'm a very big fan of you. So I wanted to do a song with you because I'm a fan. But there's nothing that you can do for my career because I'm a bigger artist than you. And that's where it comes. Like, according to you, who's the bigger artist? Sanaipe ama Willy Paul? Honest opinion to you. To be perfectly honest, like I'm just gonna be honest. Yeah. I don't know none of these niggas' music. Yeah. So any of them. So I wouldn't. Yeah, sana namjua tu si eti juu ya muziki ama nini. Lakini unajua kwa heri. Najua. Yeah, hiyo. Yeah. Na a few other songs. Otile. So I can't compare the two because I wouldn't know my reference point. Unajua nini usemaga numbers don't lie. The only reason we claim that Jay-Z is the best greatest rapper of all time is because of numbers. Sindio? Like Jay-Z is a billionaire, so he's made more money, blah blah blah. So that's why we claim he's the greatest of all time. So in the same context, if you're looking at numbers, then Willy Paul is the bigger artist. Because hata ukiangalia Instagram, I think Willy Paul iko huko ma like 2 million followers. Followers? Yeah. Damn. 2 million. That's crazy. Come to like inaitwa nini? YouTube, like 400,000, close to 500,000. Wow. Sijui sana, sijui uko na Instagram hapo nza check nini za sana. So I don't think she's that level. So with that, I am actually with him. He's the bigger artist. Another thing that I felt, he was like, if you don't want to do a collabo with me, it's not public information. I've never come out to say you refused to do a collaboration with me. So there's no need for you to tell people that you refused. So do you agree with him on that? Yeah, 100%. Yeah. Well, she has 64,000. Yeah, that nigga has 2 million. Just confirm. If I'm not wrong. I think he has 2 million followers. That's how big the nigga is. It's called what? So Willy Paul Msafi. I think he still calls himself Msafi. Still really wanted to join. He's even verified. Yeah. How many followers? It's not showing the followers. 2.1 million. You see? So he's much bigger than her. So as when it comes to music, I enjoy her music more. Why? Because first of all, age gap yetu ni kidogo. Sajua, like tuko the same age bracket. She does, more mature music, more what. But I know he's a bigger artist. And I also feel like she didn't need to do that. She didn't need to drag him. Yeah, that was like... Yeah. That was... If he's the one who said it will look different. Yeah. Like if he said, I asked her for collabo twice, she refused. And then maybe... Yeah, could you reply? Yeah. During an interview, she can be like, I didn't want to do it because blah, blah, blah. But if it's from jump... Yeah, that's shady. Yeah. That's shady. So, I felt like that was some bullshit because you might not agree with him. Like him and Bahati are interesting musicians. I don't like that Mama song. Yeah, Bahati to me is a Kenyan classic. I can't sing the shit, but every time I hear it, I'm like, yeah, it's some good song because it has pain, it has whatever. This Willy Paul nigga, funny enough. Ukiniambia nimbe ngoma yake moja nitakwambia tu ni uchokle ugopi kuna hiyo alafu he did another very good song na Rayvanny inaitwa very good song na Rayvanny. So those are the two songs I know about zake but I know he's a bigger artist
That's one thing ile mujuaga like yeye na Bahati they are on another level. These are motherfuckers earning a lot of money because they have the Ocha crowd. And the Ocha crowd will spend on ringtones. Unajua raya za nice kwa maze hizo shit anyway, let me not get into that. That's a fight for another day. Azimefanya zina leta do. Yes, na leta do, but like kuna mtu nikimpigia mazee hiyo ringback tone yake inaniudhi yani. Sasa unacheka kabisa kuna artist kana benefit. So kusau organize mob sana. Kusau wasewaocha. Unajua msewa na hii atataka hata kuwekea ringback tone, that's number 1. Alafu number 2 hata ile ringtone yake ataenda download alafu aimanuva aikatekate alafu ndio icheze. Kama mimi Raiki nipigia utasikia Chief Kamachi. Hakuna do Chief Kamachi ana get kutoka kwangu. Iliko ukarabati jo nikae chini nije okay. So nacheki, so I think because of the Ocha crowd they end up making more money. Unajua, so I felt like hiyo ilikuwa super unnecessary hiyo kunini. So tukimalizia wacha tunini a shout out still kwa sponsor yetu Chris Mogo. So tumesema alisikiza KRS-One, knock him out the box Chris, because Chris has been knocking them out. Amesponsor 2 shows, episode 49 na hii episode 50 back to back najua. So ame take to like the next level. I think the last person I'll do back to back ilikuwa Githenji. Githenji pia alidigi back to back. But sasa Chris ame push to the next level yani ile back to back, because ilikuwa interesting sana. Like Wednesday show ili premiere tu hivi alafu ikaanza, so I'm guessing alikuwa anatusikiza alafu before that show iishe msali kwa sha sponsor the next one. So Chris good looking out man, good looking out. Tunashukuru sana. Alafu sasa tubongejea weekend. Okay, Arsenal versus Liverpool, because we are watching that this weekend. We're definitely watching that. Are you confident? Not confident that we're going to get a win, but I also know we're not losing that game. Unafikia tunaweza toka na draw? Nafikiri naweza kutoka na draw watu watalala je. Mimi nitaongea mbaya je. Kusikudanganya mimi naogopa. Because Ateta simjuagi. Unajua kuna vile kuna hiyo kitu hiyo pia ina play kwa mind yangu. Anaweza kuwa another Pep yani kwenda kudu too many experiments. Ataanza kufanya ma experiments zingine hapo hivyo zile haziingiani. Because unakumbuka the last time tulicheza na Liverpool hatukuwa vibaya sana. A few mistakes and then 3 goals. This time umeona tumeminimize hiyo level ya hizo mistakes tumemake. Kuna goalkeeper. Kuna goalkeeper. Alafu sasa kuna scare fulani tukao tumepata jana. Etioba anaweza kuwa alikuwa injured kwa hiyo game ya Gabon juu alitoka na nini na stretcher. Kajua hapo sasa kimeumana. But yuko fit. Yuko fit. Nani Pate naye ndio hayuko. Aliumia? Pate aliumia. Kwa international break ama ile before. Acha nini bado si alikuwa anafaa kurudi by wanasema ile atakuwa ready by game. So that's one of the things ile na watch weekend. The other thing ile na watch ni Qatar Grand Prix. Umeingia huko kabisa. Nimeingia jo. Sasa hizi mimi nimeingia yani ile hata nikijota na mababu akina you guy. Unapata tu like you guy. Are you watching the Grand Prix this weekend? Grand Prix you guy. You're watching Grand Prix this weekend you guy. Kulikuwa kuna place fulani hapa Baricho Road. Choices. It was like the place for Formula 1. Sijika bado ina exist. Because I think Supersport inakuaga Supersport 1 inakuaga na nini. So kitambo vile nilikuwa na nalipaga Supersport nakunga nilikuwa naonaga na advertise F1 na shindo sasa ni ujinga gani hii nini. Alafu nilikuwa nitasema nitakuwa very honest na kuaga hypocritical. Mimi zile ninja nilikuwa na post hapo juu ya Formula 1 shindo mnatuonyesha nini nyinyi. Till majuzi jo ile racism ndio imenileta hapa. Because usisahau kitambo this thing was just a white spot. But mimi ukitaka kuniingiza kwa kitu yote leta tu mtu akona black anything nitakuwa interested. So of course hii ninja kuiona Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Alafu pia nilionaga kwanza kuna pia nilionaga bro wake waga na some condition unajua hivyo. Kuna bro wake fulani I think waga na Down syndrome ama kitu kama hiyo. So but they are still very tight. Like niliwatch kuna kuaga na hii documentary show pia HBO inaitwa
Real Sport with Brian Gamble. So nilochigia hapo juu ya bro wake anakuwaga na some condition. I don't know what condition it is, but they still, unlike Africa where he'll be treated different, they still treat him the same. So he's able to enjoy life, have experiences, whatever. It's a very interesting. Sikumbuki ilikuwa nini gani ya Real Sport. So kuna hiyo. But sasa saizi niko fully invested because I hate Max Verstappen. I hate that dude. But so far he's going to win the championship. So saizi ndio na understand kuna Grand Prix yenye. Alafu sasa kuna the championship. So the championship I guess ni like una get points. So far say yuko 14 points ahead. I think they still have 3 Grand Prix zimebaki. So hii weekend ni Qatar. So ya Qatar nataka kuiona. I think maybe pia neza tag Alfred Mtua nimuulize like what happened to our Grand Prix? Yeah, we were supposed to be having a Grand Prix in Machakos County, but you're fighting for so you know one of the things in happening weekend boxing, hakuna boxing yote interesting. Last weekend kulikuwa na vitu mbili. Kwa na Usman Kamaru alikuwa na fight UFC akashinda, a Nigerian. Alafu pia Canelo alikuwa na fight. That Canelo dude, I don't know what's going to happen. I don't know who's going to get him out. Because of course he's only lost to Mayweather. So ame lose to Mayweather but pia ali draw to mseflani to Triple G. But afterwards now he's just knocking ass. He's just beating people. Alafu sama juzi yuko like ati ningefight nani saizi neza mchapa kifight Floyd. Asa ngambia ulifight Floyd akiwa 36. He was already old. Yeah. And he whooped your ass, so you can't say anything because Floyd kalianza ku at that age he was winning against like the best of the best. Akina umsengondani Oscar De La Hoya whatever. So yeah, Floyd was the shit. Like sikuagi nimekubaliana naye. Floyd ni follow Floyd on Instagram. Kimseni waga kiarrogant sana. Kama kuna hii moja kinatembea na kimeshika mob. So yote tembeaga na cash. Mimi nafikiria kuna vile raya zinafaa tu kuamua lakini msimdedishe. But he needs to be robbed. As long as tu sasa shida raya za US tataka kumdedisha. So maji nani amededisha jana bana. Kuna kama second wa Young Dolph. Kwa mtaa yao. Young Dolph ni nani? Uko namjua wewe? No, it's just some rapper. Sijui muziki zake but I just know it's alafu ati outside asha post hiyo place before. Alipost like 2 weeks ago. Juni hometown yake. So unajua since he's a rapper he's probably best somewhere else. So amekam mtaani amepost yuko kwa hii place ya Cookie and try kui advertise. Wanajua kumbe hapa ndio wanapenda kukuja. And it's some I don't get it. US ni different. Yeah, but me ile Floyd shida yangu niko nayo si historia yake na ni ile story ikikam stories za when like akina Gucci and all these guys are doing some fuck shit for black people. He's always like he does not care. He's on some Lil Wayne shit. Like I'm not black, I'm OJ. Yo shit waga I'm not a fan at all. Najua cause me hiyo nikatia sana na hii kutembea na mob sana. Alafu kutuambia sijui watch ni dongapi. Kuonyesha magari zake. Life ingekuwa perfect hii design ya ushaochi movie inaitwa Red Notice. You watch Kule wase wanaiba whatever. It's somehow corny because it cannot happen like that in real life. But mwambia gatu it's just a movie, just enjoy it. So me I personally enjoyed the movie. I don't know if I did. So ingekuwa someone can rob like them, so you're gonna rob without killing. I think someone needs to rob that dude's ass because like you can't have all that money and then be here just talking shit. Alafu tunajua akitaka kutengeneza another 100 million atatokea tu hata anaweza fight akifight nani umse akisota kabisa atasema tu ana fight Canelo and he'll still earn more than Canelo kwa hiyo fight. Canelo will whoop his ass but Floyd will earn more. So that's level Floyd Mayweather amefika but nilikuwa nasema hii weekend hakuna boxing yote. So na timu yetu Manchester inacheza na nani jo? Because Watford or something. Watford ama because hiyo naweza taka kujua je timu yetu Manchester United na pia nini inacheza na nani? Conte hajakuwa tested, si ndio? Conte hajakuwa tested. So Manchester United versus Watford. Watford
Conte alicheza asha nini game moja peke yake si ndio? Yeah, but hajakuwa by tested na maanisha hajapatana na moja hizi Simba hizi nini teams bigi kwa akipatana nazo ndio tutajua kama ni Tottenham ni ile ama ni Usain Bolt aliongea mbaya. Alikuwa anasema ile design ya yuko sad that Conte ameenda nini Tottenham because he's going to make them organized. So I try to imagine he's a super fan si ndio? So that means that akikuja Old Trafford he gets special treatment. Most probably he has to meet the manager. So now how is Nani supposed to feel about that? I can say Ole. I go like I'm at the wheel, bana. Don't talk. I'm at the wheel, mtu wangu. Don't talk the way you're talking. Tottenham wanapatana na Leeds. Okay. So yeah. Tottenham wanapatana na Leeds. High scoring. Manchester City, Everton, that will be interesting. Manchester United wanapatana na Watford. I think they're going to win that one. Leicester Chelsea will be interesting. Hiyo ndio early kick-off. Leicester Chelsea. Yeah. So wacha tutaona pale tutakuwa tumefika by time. Yetu ni Sato si ndio? Yeah, Sato jo 2:30 usiku. Tension. Nataka tu the scoreline kuwa respectable. Unajua kuna watu walichapo 5-0 at home. So unajua tukichapwa kawani live ama katuni. Lama tutoke na kawani one. Si tukitoka na draw. Jo sishikiki Nairobi jo. Metachafua tuongea mbaya. Kuzimu tulia sana. Like hata vile Manchester ilichapa 5-0 I think ilichapa like a day before we played. I think if I'm not wrong. I never talked. Because sikuwa nataka niongee mbaya then the next day tuchapa. Na Arsenal pia inakuwa team inaweza picha sana. So so ndio kitu ile happen. So a lot of international break imeisha till next year March. Which is very good. So saizi tunaenda kuenjoy a lot of football for a good couple of months. Yes. So pia kitu kingine wacha ni mention chap another thing na watch series fulani inaitwa Dogs of Berlin. So it's based in Germany and it shows how hip hop is big. Hip hop is actually very big in Germany. Like tukimbaka tufala tunaulizwa like ati your dream ni kuwa nini, footballer ama rapper. Yani ni afu na cheki tunabonga pale like na German but kwa nini kwa subtitles wanabonga juu ya bars like like he has bars unajua nile sick flow sick what. So kuna hiyo alafu pia kuna the same thing pia another show based in Germany ni ingine ndio Skyline pia based on a record label hip hop nini. So those two if you're a hip hop fan are very good shows. Another perfect show hii show I think we'll watch Gomorrah. How'd you watch Gomorrah? Most. I mean, Zach is the luckiest bastard in the world. I think iko Netflix. Season 1 to 4. Kasi hivo itafute. Enda tu download. Leo tu, anza tu leo. Gomorrah ni kali. Iko like ni a crime families za Italy sasa. So I think I started it but nini subtitles. As you need kunini hizo subtitles. Alafu like kuna mse moja anaitwa Jenny. That guy can act. Cause Jenny, you see him like Jenny Gennaro. Ni Gennaro, I think so anamitanga Jenny. So when season 1 starts, he's a mama's boy. Until his parents send him out huko like anaenda South America. When he comes back, wow, omseni actor. Like you can see the transformation from a bitch to the coldest nigga you'll ever know. Yo nigga uingia kwa room hivi unatulia huko like. So season 5 ndio imedebut Italy jana I think. Season 5 imedebut like on Wednesday. Alafu ama Tuesday I don't know. Like this week imedebut. Alafu wanasema sasa US ina come to HBO Max like later in December or something. I'm waiting for that shit. Lakini uko na 4 seasons za hiyo shit. Hiyo shit ni dope. Like kama uliweza kuwatch Spartacus you can watch this shit. Alafu another thing they'll notice juu ya Italians, I'd be very uncomfortable. Unachiki vile unasema juu ya kugongwa na do. Italy I'd be uncomfortable with the fact that they talk to you hivi. So msana kam si hii ni wewe. Mimi nakam hivi. Like it looks even gay like wanabonga design wako na expect like these niggas are going to touch me and it's their shit. Na ni hivyo yani. So like it's dope. Gomorrah is dope. Like anyone who's watched Gomorrah, go US, Gomorrah iko season 1 to 4 iko HBO Max. Kama uko Brito iko Sky. Because it's a Sky thing. It's a Sky Italia show.
So Brito iko Sky ya kawaida alafu sasa Sky walisign contract na HBO so imekam HBO so iko kwa HBO Max. That shit is dope, man. Alafu sasa the reason I was telling you ni juu ya soundtrack ya kwanza inakuwa some Italian rapper hiyo ngoma na 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 hiyo shit waga aujikile au Italian kana bonga juu yake but the beat the whatever it just feels very dope sana. So yeah, you have Gomorrah 4 seasons to watch catch up before tuanze on in it. So yeah, so I think maybe you have something to watch weekend kama kingoja Arsenal icheze. So hiyo ilikuwa episode 50 half a century brought to you courtesy of real name Christopher Mugo Chris Mogo. Tumeshukuru kabisa, endelea kurepresent huko Columbus Ohio unajua. Alafu pia Chris jo make sure umesikiza Blueprint alafu utatupatia like what you feel about Blueprint. Alafu I want to know like how Blueprint like watu wa Columbus Ohio what they feel about Blueprint because to me like when you talk about dope albums Blueprint that's like one rapper who can make an album because I know so many dope rappers who can't make dope albums because that's such a weird phenomenon like to be able to make a dope album. You can be a very dope MC lakini your albums are not dope. So Chris Mogo tumeshukuru kabisa si ndio? So tutapatana kwa episode 51 tunamaliza tukisema Iko Nini.